सांग्रंसालो 27 नं पूर्व महिरिपुर बुरातली केन्द्रनि बीजेपी आईपीएफ दिखोथाजाक बदलनि अंगै बसकांनि एडीसी चौमारी बातनै धनंजय त्रिपुरानो खाफुनाय रक चौमारी आवायै कतर बाइक रैली संजाका सची रामबारी रोंनकनि थोंखलानि सिमी चेंगै राम रायबारी रतनपुर आमजाय कितिंगै कलासरा हातिओ बोथाकजाखा संजाक बाइक रैलिओ थाङै मानजागैखा बीजेपी बदलनि हास्ते जनजाति मोर्चानि सम्पादक प्रतीक देबबर्मा। नमस्कार যতন খুলুঙ্কা যেমন আপনারা সবাই জানেন যে আইপিএফটি আর বিজেপি অ্যালায়েন্স আছে আর আমরা প্রার্থী ধনঞ্জয় আমার নিবেদন সব পাবলিককে कि ওনাকে বেশি ভোটে যেমন विजय করুন। प्लस हम ये बोल रहा है कि यहाँ पे बहुत सारा लोग है जो उल्टा फुल्टा करने का कोशिश कर रहा है, लेकिन बीजेपी आईपीएफटी का अलायंस है, रहेगा और हमेशा डेवलपमेंट और त्रिपुरा के लोगों के लिए काम करेगा। To everyone and all the supporters. So today in this bike rally, so presented our respected General Secretary, State, General Murcha, and present our respected South District General Murcha President Sanjay Manik. So I welcome to everyone, and I hope this constituency 27 Purmoripur will going to win with our hope, with our supporters. So I want to convey this message to everyone. So today we can enjoy it with our full enthusiasm, because we came to know that all the supporters from board and BJP came to this rally and participated with their full hearted. Anything else you want to say about independent candidate? Rocky Victor is an independent candidate contesting with auto symbol. So there is a confusion. There is some people who is going to make a miscreant between the BJP and IPFT alliance. So everybody will have to know who is the main culprit and who is trying to create the misunderstanding between the BJP and IPFT alliance.